So I'm just going to ask a few questions and then I'll almost immediately open it up to the floor. So if anyone has any burning questions or whatever, have a think and we'll get straight to you. Director Kim, what was the origins of the story of this? Is it in any way based on real events? 이거는 원작 소설이 있어요. 원작 소설을 바탕으로 해서 그 이후에 거기에 창작이 더해졌습니다. It's actually based on a novel, and of course I added some elements. And how did you come across the novel? Was it? 제가 이제 어하데이는 끝까지 간다를 끝나고 나서 다음 작을 고민 중에 있을 때 제 지인이 한번 소설을 읽어보라고 우리 사회에서 그 시기에 필요했던 이야기인 것 같다라는 것에 그때 제안을 받고 그런 것들이 저에게 관심으로 다가왔습니다. After I had finished working on Hard Day's Night, somebody I know recommended this book to me and said that this is a story that needs to be told right now in Korean society, and that's what got my interest. What is it about the particular themes? Because apart from being a great entertaining movie, there are very serious themes here, aren't there, about corruption and exploitation and so forth. Would you care to comment on that? 물론 재밌는 영화이긴 하지만 굉장히 진지한 주제도 많이 다루고 있는데 착취라든가 아니면 부정부패라든가 부실공사 이런 것들 다루고 있는데 그 부분에 대해서 좀 더 설명해 주시겠습니까? 바람은 이러한 영화에 나왔던 조리 이런 것들이 영화에서만 있고 현실에서는 없었으면 좋겠는데 특히 제가 살고 있는 한국 그리고 이 세계에 그러기를 바라는 마음이나 글쎄요 현실과 조금은 좀 다른 것 같아요. What I would like to see happen is the kind of bad things that happen in this film remain in film only and not happen in reality, not just in Korea but around the world, but I don't think reality is quite there yet. 이러한 이 이야기 보면 아픈 이야기가 좀 많이 담겨 있는데 그리고 직시하고 싶지 않는 어떤 현실도 있고 그러한 이야기를 담음에 있어서 제가 이제 유머라든가 특히 블랙 유머를 많이 한 거는 이게 아픈 이야기지만 전달하기에 관객들이 받아들이기에 좀 더 수월하게 받아들이기 위해서 이러한 코미디를 통해서 제가 하고 싶은 얘기를 전달하고 싶었습니다. So this film deals with very painful issues and things that are hard to face in reality, and I added some humor. It's black humor, of course, but I wanted to add the comic elements so that it would be a little bit easier for the audience to accept, and I was hoping that I could get my message across through the humor. How did you go about casting the movie? I mean, we've got two remarkable actors here who are known to an audience outside of South Korea as well. Were they your first choices? Did you have anyone in mind initially? 캐스팅을 어떻게 하시게 됐나요? 왜냐면 두 배우분 다 해외에서도 많이 알고 계신데 혹시 처음부터 이 두 분을 염두에 두셨나요? 태어날 때부터 이 사람을 생각한 것 같아요. Just joking. I had them in mind since the day I was born. I'm just trying to point out that's how important it was. 이 두 분은 이게 남자 배우 이름은 이제 하정우고 여자 배우 이름은 이제 배두나 영어로 이제 두나배라고 불리는 분인데 두 분 다 한국에서 여러분들이 또 그렇게 동의를 하셨다고 생각할 텐데 가장 유명하고 그리고 연기력 또한 가장 뛰어난 두 배우라고 생각합니다. The male actor's name is Ha Jong-woo. Ha is his surname, and the actress, his wife, is Bae Doo-na. Is her surname. And I think everybody in Korea would agree as well. They are very famous in Korea, and also they're very well known for their acting. I think we might ask for some questions. Does anyone have a question? We have a microphone, I think. Where's the microphone? Thanks for a gripping film. Had you thought of going for the alternative ending, the unhappy one, which would have been
a bigger indictment of, you know, the incompetence and all the issues you exposed. Was that ever considered? 혹시 그 결말을 좀 부정적인 쪽으로 고려를 해보셨는지 그랬으면 이 이슈에 대해서 좀 더 심각하게 전달할 수 있지 않았을까 해서요. 네, 지금 질문에 많이 동의를 하고요. 그러한 욕심도 분명히 있었습니다만은 이게 현실이 아닐지라도 저는 희망을 좀 보고 싶었습니다. 최소한 영화에서만큼은 희망을 보고 싶었습니다. 그리고 희망을 얘기하고 싶었고요. I agree with your comment, and of course there was a part of me that really wanted to go that way as well. But I felt that even though this doesn't deal with reality, I wanted to talk about hope and show hope, at least within the film. 그 영화를 찍기 전에 물론 세계 각국도 마찬가지로 아픈 일들이 있는데요. 지금 뭐 최근에 각각의 나라에도 각각의 아픈 일이 있는데 한국에서도 큰 아픈 일이 있었어요. 제가 이 영화를 찍으면서 다시 아프면은 제 스스로 감당할 수 없을 것 같아서 최소한 그래서 이 영화에서만큼은 희망을 얘기하고 싶었고요. 생명을 구하고 싶었습니다. Before I made the film, there were many things that happened in Korea, very big tragedies, and there were other incidents around the world as well. And I felt that while I was making this film, if I ended up with the same kind of ending that had been happening in Korea at the time, I didn't think I would be able to handle it. So I wanted to at least not do that within my film, and I wanted to talk about hope and also save a life for a change. Do we have another question? Yes, just there. 안녕하세요. 그 영화 너무너무 잘 봤고요. 제가 대한민국 최고의 코미디 영화라고 생각하는데 끝까지 간다라고 생각했거든요. 만나뵙게 돼서 되게 영광이고 그리고 제가 궁금한 점은 혹시 그 김혜숙 씨로 나오는 분이 혹시 대통령님을 겨냥한 것이 아닌가 해서 그게 궁금하고요. 혹시 초반에 나왔던 약간 어리버리하게 나오는 그 구조대원이 혹시 메드크라는가요? 네? 메드크라. 네. 혹시 그 캐스팅 비하가 있으면 그것이 조금 궁금합니다. I really enjoyed watching the film, and I thought that your previous film, A Hot Day, was like the greatest comedy film ever. And I was wondering, the woman who played the minister, played by Kim Hae-suk, were you possibly thinking of an analogy for the current president of Korea? I agree personally. And there was somebody in the beginning who was kind of all over the place, and I was wondering, is it a performer, a singer? And are there any stories involving the casting of some of the characters? 먼저 끝까지 간다를 가장 최고의 코미디라고 생각해 주셔서 감사하고요. 저는 진지하게 찍었습니다. Thank you for saying that A Hard Day was the greatest comedy, but I was very serious while I was making it. 지금 보시기에 진지하게 얘기하고 있잖아요. See, I'm talking in a serious tone right now. 그러고 지금 말씀하신 그 장관 분이 혹시 지금 우리 현존하고 계신 어떠한 대통령이 아닌가라는 질문에 대해서는 뭐 보시기에 따라서 제 속마음까지 보여드릴 수는 없을 것 같고요. 그거는 이제 관객분의 몫인 것 같아요. 제가 그것을 의도했든 안 했든 크게 중요한 것 같지 않습니다. So as for whether the minister is a stand-in for the president, well, that depends on what you thought, and I can't show you everything that I was thinking, and it's totally up to you whether I meant to do that or not. 전 한국에서 계속 살아야 하기 때문에 Because I have to keep living in that country. 양해해 주시길 바라고요. 그러고 그 여쭤보신 그 배우분이 그 가수분 아니냐 하셨잖아요. 그 가수분의 형입니다. 형제입니다. 저기 한국에서 지금 유명한 가수
예, 그의 형제입니다. 아, 이분은 배우로 하고요. 그 형제 아까 말씀하신 그분은 가수로 활동하고 있습니다. So I asked for your understanding, and as for the actor you were asking about, he's actually the older brother of the singer, and he is an actor. Another question. I think we had one down here. Yes. Wait. What was the box office reaction in Korea? How did the movie do? And was there any obvious political reaction afterwards? 혹시 정치적으로 반응이 누가 뭐라고 얘기하셨나요? 일단 한국에서는 여기에서는 박스 오피스가 그 금액으로 표시되잖아요. 근데 한국에서는 숫자로 표시돼요. 몇 명이 봤는가? 712만 명이 봤습니다. In Korea, we have the statistics in the number of people who went to buy tickets, and it sold 7.12 million. 한국 남한 인구가 한 5천만 명이 좀 안 되는데 722만이라는 아주 많은 분이 봤고 예. 덕분에 돈도 벌었고요. 이 이야기를 가지고 많은 사람하고 이야기를 나누게 돼서 참 고마웠습니다. And considering that the entire population of Korea is a little under 50 million, the fact that 7.12 million people watched it is not bad at all, and I made a little bit of money. And I was able to talk to a lot of people about the issues. 제 전작 그 할 때 끝까지 간다가 한 340만 정도였는데 그거에 비해서 2배가 됐고요. Just for reference, my previous film, A Hard Day, had 3.4 million people coming, so this was basically twice as much. 다음 작은 여기에 또 2배가 될까요? So maybe my next film can double again. 잠시 희망해보고 그리고 그 정치적인 어떤 얘기가 있었냐면 뭐 그런 얘기들이 오고 가고 했는데 뭐 저한테 직접 들려온 얘기는 제가 안 들어서 그랬는지 뭐 어쨌든 없는 것 같습니다. And politically, I know that people were talking about it and there were some comments made, but maybe because I turned a deaf ear, I didn't hear any of it. 예를 들어 근데 이제 보수지 신문에서는 기고 글들이 좀 많았어요. 이 영화는 전혀 리얼리티하지 않다. 대한민국에서 터널을 가장 잘 만든 나라이고 완성된 터널이 한 번도 무너진 적은 없다 하면서 이 영화는 전혀 사실에 기반을 둔 영화가 아니다 라는 어떠한 문설, 기고문들이 좀 많았습니다. 예. Of course, conservative newspapers have got a lot of people writing in saying this film is totally not based on fact because no completed tunnel in Korea has ever crumbled or collapsed. So it's not realistic at all. 예, 뭐 바람은 이 영화가 앞으로도 그분 말씀대로 전혀 리얼리티 현실적인 영화가 아니길 바래요. 그런 일이 안 생기길 바라는 뜻이죠. So in the future, I hope, according to what that person wrote, I hope it never does happen ever in Korea. So my maths is not very good, but that's 1 in 7 of the population went to see your film. What is it you think that really attracted them? What was the theme that attracted them the most? 인구의 한 7분의 1 대충 그 정도가 보신 것 같은데 어떤 부분 때문에 사람들이 이끌려서 봤을까요? 재밌었어요. Because it's fun. 농담이고요. He's got a bit of That was a joke. It's joke. 글쎄요. 일단 그 같이 고민하고 싶었고, 같이 울고 싶었고, 그러고 같이 위로하고 싶었던 어떤 시대적 상황이 있었다고 생각하고요. I think that at the time there were some things that people wanted to really contemplate about together, also cry over together and comfort each other about.
그런 이러한 좀 무거운 이야기일 수도 있는데 그럼에도 불구하고 이것을 저는 최대한 좀 가벼운 방식으로 전달하고 싶어서 더 많은 사람하고 얘기하고 싶어서요. 그러한 좀 더 가볍게 웃을 수 있게 그러한 것들을 전달한 것에 대해서 관객들이 좀 동의를 해준 거 아닌가라고 생각합니다. And I'd like to think that this is a very heavy topic to deal with, but the way I dealt with it was in a light-hearted kind of manner, and did it in that way so that I could talk about this with as many people as possible, and I would like to believe that's what brought people to the theater. There were some great comedy moments too. The dog eating the birthday cake and so forth. Any more questions? Just here. Oh, by the way, the last Korean subtitle said any animals that were featured in this film were trained actors. Okay, hi. I was wondering how difficult this was to film, like stylistically, being in such like small spaces. Just how hard was it to get your style across, but still convey, the emotion and the space. 촬영이 굉장히 협소한 공간에서 많이 이루어졌기 때문에 혹시 감독님이 생각하신 그런 스타일이라던가 전달하고자 싶은 그런 감정들을 전달하고 표현하는데 어려움은 없었는지요? 얼마나 어려웠었나요? 제가 어려서 좁은 집에서 컸는지 좁은 게 좀 익숙한 것 같고요. I grew up in a really small house, so I'm kind of used to it. 저희 부모님이 얘기 들으면 속상하시겠네요. 나름 크다고 생각하셨을 텐데. I think my parents wouldn't be happy when they hear me say that because they thought it was kind of big. 그런 것 같아. 전작에서도 그렇고 여기서도 그렇고 그 좁은 공간에 사람을 몰아놨을 때 거기서 그 공간이 주는 자체의 공포라든가 서스펜스 그러한 것들이 있는 것 같은데 그런 그 작은 공간에서 꼬물꼬물 움직이는 어떤 생명체를 지켜보고 그러한 것을 극복하는 것들이 저에겐 좀 재미로 다가오는 것 같아요. 거기다가 어둠까지 겹치면 더욱더 말이죠. So I think that it was the case in my previous film as well as this one, where if you put someone in a very small confined space, there's the fear and the suspense that that space itself conveys. And then I thought it was interesting and a little bit entertaining to see how these life forms, even the littlest life forms, just crawl around and try to move, and they overcome the difficulties there. And also, it helps that there's darkness as well. 그 적절한 이야기와 적절한 공간과 좋은 배우가 있다면 그 공간이 예를 들어 뭐 마스에 나온 화성처럼 거대한 공간이든 아니면 이런 터널 밑에 어떤 작은 차 안에 작은 공간이든 공간 자체는 크게 문제될 거 없을 것 같아요. So I think if you have the right space, the right story, and good actors, it doesn't matter whether the space is massive, like somewhere on Mars, or whether it's a small space inside a car within a tunnel. How was filming with all that dust? That must have been a problem for the actors and the cameras and everything. Yes. 근데 인권을 보호해야 되고 그러하기 때문에 그 하정우 씨가 있는 좁은 공간에 있는 어떠한 먼지는 예를 들어 콩, 숟가루 그리고 여러 가지 먹을 수 있는 그 무언가였습니다. Of course, I had to protect the civil rights of the actors. So the space where Ha Jung-woo, the main actor, was in, all the dust that you saw, it was all edible dust, like bean powder or other kinds of edible stuff. 근데 예를 들어 이제 그 차가 무너질 때 그 커다란 동굴 안에 있던 그 어마어마한 먼지는 뭐라고 말씀드리지 않겠습니다. As for all the dust that was flying around within the big space where the car gets crushed, no comment. I think we had another question somewhere. Yes, just here, please. Thank you. And can you talk about
how you've made it, the visual effects and the studio sets, locations and so on, must have been pretty difficult and dare I say it, expensive. 그 특수 효과는 어떻게 하셨는지 그리고 세트는 어디다 지으셨나요? 왜냐하면 굉장히 돈도 많이 들고 어려웠을 것 같은데요. 예, 돈 좀 한국 영화 규모로는 좀 많은 편이었고요. 이게 제작비가 79억 정도, 19억 순수 제작비가 79억 정도고요. For a Korean film, the budget was quite big, and just the production budget, no marketing, nothing, just the production budget itself was 7.9 billion Korean won. 그런데 특수효과 무너지는 것 같은 큰 동굴은 폐 어떤 사용이 중단된 어떤 터널이 있었어요. 그 터널을 새 터널로 리모델링을 해서 저희가 이제 도로 깔고 위에 있는 뭐 환풍기라든가 이런 것들을 새로 설치해서 그거를 떨어뜨리는 걸로 했고요. 그러니까 물론 CG 작업이 있는데 저는 어떤 현실에서 주는 특수효과가 사실감을 더 증가시킨다고 생각해서 CG 전에 실질적으로 어떤 떨어뜨리는 거나 충돌이라든가 이런 것들은 실질적으로 표현하려고 노력을 했었습니다. As for the large tunnel, we actually used a real tunnel that wasn't being used anymore. We paved the road new, and we added all the fans and the lighting, and we wanted to. I wanted to make it as realistic as possible, and of course there is some CGI, but not that much because I wanted to make it very realistic. And so a lot of the scenes where the rocks are falling, most of it was done very realistically. 워낙 CGI가 워낙 발달을 해서 모든 것들이 다 표현 가능하다고 하지만 예를 들어 마블 영화나 그런 영화에는 상당히 잘 어울린다 생각하는데, 그러니까 이런 영화에는 CG가 현재까지 표현하지 못한 어떤 중력감, 중돌감, 무게감 같은 경우는 CG로 아직은 표현이 좀 힘들다고 생각해요. 그래서 보다 사실감을 위해서 일단 말씀하신 대로 특수효과를 하고 그 위에 거기다가 CG를 더해서 어떤 사실감을 전달하는 데 집중했습니다. So of course CGI is really advanced now, so you can do pretty much anything, so they say. Personally, I think that CGI goes really well with Marvel stories and movies, but for a film like this, I don't think that CGI is quite there yet, where it's good enough to show realistically the weight, the actual weight of the rocks, things falling. So because I wanted to make it as realistic as possible, I used visual effects, special effects, and then added some CGI later. 물론 안전이 우선이고요. Of course, safety comes first. I think we have time for one more question. If anyone has one. Right at the back there. 혹시 차기작 계획 중인 거 있으시면 궁금합니다. Are you working on your next project? Just what I was going to ask. 예, 곧 가시화될 것 같은데요. 아직은 죄송합니다만 뭐라고 지금 말씀을 못 드리겠네요. 조금 걸려 있는 것들이 있어서. I think it's going to take form very soon, but I can't tell you anything because there are some things that are sensitive. 제가 이제 런던에서 마치고 유럽 몇 개 국가를 더 있다가 11월 중반쯤에 이제 한국에 들어가는데요. 아마 그때쯤 되면은 알려지지 않을까 싶습니다. So after here, I'll be visiting some other European countries, and then I'll be returning to Korea in mid-November. And by that time, I think something will become more concrete. No pun intended. Fantastic. So watch this space. Please give a warm round of applause to Director Seong-hun. 화장실도 안 가시고 이렇게 긴 시간 동안 저희 얘기 들어주셔서 너무나 감사합니다. I asked him if there's anything else he'd like to say before you go. He says, "Thank you so much for staying behind without even going to the loo." 남은 주말 잘 보내시고 행복한 하루 나날 계속되시길 바라겠습니다.
감사합니다. I hope you enjoy the rest of the weekend and have a happy life.